Hello guys, welcome back to this new video. Today we are going to discover what to say when we wanna ask for info and actually take the bus. So let's go on and read this dialogue. Lipping. Scusi, per andare alla stazione dei treni, che autobus devo prendere? Signora, deve prendere l'autobus 11. Lipping. Mi sa dire dov'è la fermata dell'autobus? Signora, la fermata è dietro l'angolo a destra, di fronte al tabaccaio. So, the bus stop is behind the corner on your right, in front of the tobacco shop. Lipping, sa a che ora passa l'autobus? Can you tell me what time does he pass by here, the bus? Non so l'ora precisa, so che passa ogni 20 minuti. Alla fermata c'è l'orario, timetable. Lipping, va bene, grazie, arrivederla. Signora, ma il biglietto ce l'ha? So this c'è, guys, here is just to reinforce the concept of owning, having, possessing. That's my cat sneezing. Anyway, let's move on. Leaping. Ah, no. Dove posso comprare il biglietto? Signora, in edicola, so the kiosk, right, that sell newspapers, those are called edicola or edicole, and the signora says, in edicola oppure sull'autobus, ma costa di più e deve avere i soldi spicci, so like coins. Lipping, lei è molto gentile, grazie mille, signora, ciao. So guys, here reading, right, that tells us a little bit, how we should say, how we should communicate to ask for info, right? So first of all, mi sa dire, right? That's a very important one. Actually, guys, let me highlight this. Mi sa dire, right? Or just sa. And then everything is pretty straightforward, guys. But let's record this. Make your own dialogue, right? Fill it out with your private info, right? Make up a scenario where you are taking the bus and you want to ask for info. Also, guys, we are going to complete exercise number 2. So it says come nell'esempio. So we have the example. Alla stazione io 11. So per andare alla stazione io devo prendere l'autobus 11. Per andare a scuola tu devi prendere l'autobus numero 7 or just l'autobus 7. Per andare all'ospedale lei deve prendere l'autobus 4. Per andare in centro tu devi prendere l'autobus 20. Per andare a casa io devo prendere l'autobus 10. Guys, let's continue. Let's do alla stazione. So here we are alla stazione and Lipping arriva alla stazione ferroviaria e per caso, by chance, meets Olga. Lipping, ciao Olga, anche tu stai partendo? No, sto aspettando un'amica che arriva da Rimini. E tu? Dove stai andando? Lipping, prendo il treno per Roma. Vado a trovare un amico. I go to visit. Vado a trovare. Il treno da Rimini a che ora arriva? Olga, arriva alle 16:25 sul binario 3. Binario platform. Il treno per Roma a che ora parte? Lipping parte da Pesaro alle 16:30 e arriva a Roma alle 21:30 circa. Around 9:30 p.m. Però devo cambiare a Falconara. Da che binario parte? Parte dal binario 1. Olga, quanto costa un biglietto di andata e ritorno per Roma? Lipping, scusa,
Stanno dicendo qualcosa sul mio treno, ma non capisco. Il, double, per F, sen. Arriva e parte con 20 minuti di ritardo. Parlano troppo velocemente. Olga, dicono che il treno ha 20 minuti di ritardo. Liping, che fortuna! Devo ancora fare il biglietto e vorrei prendere un caffè. Olga, sta arrivando il treno da Rimini. Ti saluto, buon viaggio. So guys, this one was helpful, I think, but you don't have a lot of expressions. You only have like a che ora arriva and a che ora parte. And also, da che binario parte, that's another important one. Da che binario parte. And you guys, what else? Well, quanto costa, which we kind of know at this point, quanto costa. Another important one here was il biglietto di andata e ritorno per somewhere. That's pretty much it, right? Devo ancora fare il biglietto, alright? And then we encountered a couple of times this sta arrivando. Above here we have sto aspettando, which we have already encountered. That is I'm waiting or it is arriving. And then ti saluto, buon viaggio. That's the typical expression. Another important one, actually, guys, it's il treno ha 20 minuti di ritardo. That is how we say that is 20 minutes late, right? So, avere, blah, 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 minuti di ritardo. Guys, again, let's record this and let's play it several times so that we get familiar with all of those expressions. Most importantly, let's also repeat after ourselves, because repeating transforms the knowledge, the passive knowledge that we acquire by reading or listening into active. So that is also very, very important. Guys, again, I hope that this was helpful and we'll talk some more next time. In the meanwhile, if you haven't subscribed, please subscribe and like the video, comment below, keep me updated, and let me know, of course, your thoughts. Guys, I'll talk to you some more next time. Bye!